வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரவ பழனிசாமி. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம பேக்ரவுண்டு சொல்ல போகிறோம். 2024 ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் தட்ஸ் மெயின் எக்ஸாம் முடிஞ்சு 2025 ஜனவரி 6ஆம் தேதியிலேருந்து இன்டர்வியூ நடந்துகிட்ருக்கு. நேர்முக தேர்வு டெல்லியில் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாணவர்கள் கொடுத்த கொஸ்டின்ஸு சரிங்களா, அவங்க ரீகால் பண்ணி கொடுத்த கொஸ்டின் பேஸில் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம். ரைட், ஓகே. So date 17/2/2025 and board on the Sri Sanjay Verma, and it was an afternoon session and he was the last to go, right? And detailed application form keywords, poetry, books and public administration and education sector and others not relevant he says, and then 20 to 25 minutes and sitting arrangement was like round table type. It was a round table type, okay, yeah. So chairman, and which of the contemporary Indian poets has you read, and which one do you like the most? Which books of public administration have you read other than the syllabus ones? See this, other than the syllabus ones, right? Then which books of economics have you read? It's all books and recently published books that deal with the contemporary affairs. Deals with contemporary affairs. Do you think corruption and efficiency can work together? Corruption and efficiency can work together. Give me an example of one country that is corrupt but also efficient. Oh, it's corrupt and also efficient. If you had to write a book, what will you write about it? So, இது poetry writing அப்படிங்கிறனால இட்ஸ் ஆல் லைக் சேர்மன் கேட்டது கேள்விகள் எல்லாமே இந்த பேஸில் போயிடுச்சு, ரைட்? ஸோ தட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். விச் கண்ட்ரி இஸ் தட் இஸ் மோஸ்ட் கரப்ட் அஸ் வெல் அஸ் மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட்? ஸோ திஸ் இஸ் கொஸ்டின். ஸோ திஸ் இஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங், ரைட்? ஓகே. ஸோ தென் which fiction books have you read recently? Have you recently read? Answer: The Kite Runner and Too Good to Be True. So did you too good to be true? See, did you too good to be true? So do you think Prajakta Kohli is overhyped? So what about Kite Runner moved you the most? What about the Kite Runner moved you the most? You know, it's about the book lo detail patti, right? Then it goes to member 1 and recite any poem you have written. It's a totally DAF based. After my recitation, chairmans are said to the member, she was waiting for you to ask this question, and everyone, including me, laughed. So that means it shows it's a girl or lady, right? Okay, tell me something about Savitribai Phule. Savitribai Phule. And there was a controversy about the age of consent bill involving Lokmanya Tilak, and tell me about it. Why Lokmanya Tilak opposed it? Opposed it. Some questions about books and public administration. Same thing. Member 1 also repeating the same thing what chairman already asked. So totally book reading and fine. Then we have a member 3. Member 3 is a lady member. So are you happy with the situation of education system in our country? It's like very very open-ended question. ஏன்னா சி இந்த கேள்வியை ஜஸ்ட்டு வெதர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இஸ் ஓகே, ஆர் யூ ஹாப்பி வித் இட் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த சைடு எப்படி ஆர்கியூ பண்ணுறது, வெதர் ப்ரோவா அல்லது வெதர் அகெயின்ஸ்டா அல்லது என்ன மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் பேசுறது. ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ். இட்ஸ் அ வெரி ஓப்பன் அண்ட் வெரி சேலஞ்சிங் ஆல்சோ சம் எக்ஸ்டென்ட். வெதர் த பர்சன் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட், இட்ஸ் ஓகே. இப்போ நாட் ப்ரிப்பேர்டுனா யூ வில் பிளிங்க். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் டக்குன்னு நான் தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது, ரைட்? இட்ஸ் அ ஒப்பீனியன். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் ஷோஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா ப்ரிப்பேர் பண்ண மெட்டீரியலு என்ன கொஸ்டின், எப்படி கொஸ்டின், எந்த ஆங்கிளில் வரும் அப்படிங்கிறத நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இன்சிடென்ட், திஸ் ஒன் கொஸ்டின் வில் மேக் எவரிபடி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் பீங் ஆஸ்க்ட் இன் தி போர்டு, ரைட்? See this. இது இன்றைக்கி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குது. தே சேம் திங் somebody may ask health system. Are you happy with the health system? Are you happy with the political system? Are you happy with the administration? Are you happy with
anything, infrastructure, road, railways, flight, anything can be asked. So இன்றைக்கி இப்போ இதில் என்ன இந்த கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா, நம்ம ஒவ்வொரு சில கொஸ்டினில் சில டீட்டெயிலை நம்ம வந்து எலாபரேட் பண்ணி பேசுவோம். ஸோ இந்த கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, பேசிக்கலி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணல, இந்த இப்போ லிசன் பண்ணுற யாராக இருந்தாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல, நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் அதை தரவு பண்ணிக்கங்க. நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஒரு ப்ராடு டாபிக்ஸில் ப்ரோஸ் அண்ட் கோன்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா that will really make you to give an excellent answer in the board. ஏன்னா இதில் வந்து இந்த கேள்வியில் நம்மகிட்ட நிறைய கண்டென்ட் இல்லைன்னா ஆன்சர் பண்ண முடியாது. அன்லெஸ் அதர்வைஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சப்ஜெக்ட் யூ நாட் பி ஏபிள் டு டூ இட். ஓகே, அப்போ எதுவாக கூட இருக்கலாம். இது வந்து இப்போ நம்ம எஜுகேஷன் சொன்ன மாதிரி எதுவாக கூட இருக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட். ஸோ ஏதோ சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம், பெரிய சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா, நோன் சப்ஜெக்ட்னா சப்ஜெக்ட் பற்றிய தரவுனஸ் கண்டிப்பாக வேணும் என்பதற்காக தான் ரீடேட் பண்ணுது. ரைட்? ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன். தென் வாட் யூ டூ சஜஸ்ட் டு இம்ப்ரூவ் இட். ஸோ தேட் மீன்ஸ் இந்த கேள்வியில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு இந்த பொண்ணு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தென் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ், வாட் வுட் யூ சஜஸ்ட். மொத்தமே 3 கொஸ்டின் தான். ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து பயங்கர எலாபரேட்டாக போயிருந்துருக்கும். ஸோ இந்த எலாபரேஷன் முடிஞ்ச உடனே அடுத்து வாட் வுட் யூ சஜஸ்ட் டு இம்ப்ரூவ் இட். இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க, என்ன பண்ண போகிறீங்க, அப்படின்னு என்ன செய்யலாம்னு கேட்குறேன். அண்ட் சம் அதர் கொஸ்டின் விச் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட். மேபி 1 or few questions maybe. So persons may not be able to really recollect it. Okay. Then you come to member 3. And member 3, story of Pamarandar relation, Basmaruranand and your name. I'm not able to really pronounce it properly, sorry for that. And temple in South India that is associated with your name. So maybe her name is some name like that. Then he only answered that question. So this happens. ऐसे कौन सा टॉपिक है जिसने तुमको लगता है कि इस पे मुझको कुछ भी पूछो तो मैं फाड़ दूंगी. मतलब तुमने वो टॉपिक इतनी अच्छे तरह से प्रिपेयर किया है, कुछ भी पूछो तो तुम फोड़ दोगी. இது என்ன அர்த்தம்னா, இங்கிலீஷ் இந்த ஹிந்தியில் என்ன கேள்வினா, எந்த டாப்பிக்கு உனக்கு நல்லா தெரியும், நான் அந்த கேள்வியில் அந்த டாப்பிக்கில் நான் வந்து என்ன கேள்வி கேட்டாலும் உன்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். நார்மலாக போர்டில் இந்த மாதிரி நம்ம ஆன்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கல, ஏதாவது ஒரு டாபிக் சொல்லுமா, அந்த டாப்பிக்கில் வந்து என்ன கேள்வி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த இந்தியில் கேட்டது. தென் ஹவு கேன் டீச்சர்ஸ் பி மோட்டிவேட்டட் டு ஒர்க் இன் ரூரல் ஏரியாஸ். அண்டு ஸோ இது எஜுகேஷன் சம்மந்தம் அப்படி கேட்டதில், இது ஏர்லியர் இதில் வந்ததில் ஸோ ஃபர்தர் ஃபார்வர்டட் கொஸ்டின் தான். ஓகே, ஹவு டீச்சர்ஸ் கேன் ஒர்க் இன் தி ரூரல் ஏரியாஸ். தென் member 4. So member 4, it's today 17th February. What is its significance? So what act kindness did you do today? Right? Since you are working in education sector, what work have you done? And you would like to mention, tell me 3 things. No, the question அங்கே ஆஸ்க் இந்த ஓப்பன் கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு காரணமும் இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். ஏன்னா the person is already working in the education sector. So education கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டதுக்கு சான்ஸ். So she is a teacher or she must be teaching somewhere. That's right. Okay. And there are some steps taken to improve women participation in boards. So what are those? Right? So this is the members. Then finally chairman again, and it comes with there are 2 things I want to ask you. What does Trump rise signify? And tell me 3 points as how will it affect the world. Difference between age of consent and age of marriage. Age of consent and age of marriage. What is the age of consent and what is the marriage? Okay, your interview is over, you may go. Right? Right? So we have ரொம்ப நிறைய இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ we will take up one more script for your வீடியோ நமக்கு. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் லிசனிங். யா, வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.